Piga alafu pigie. Acha ipigwe leo mbele umma. Weka gamba la kifua Hiyo ni hand to ball ama ni handball? Hiyo iko sawa. Sasa wacha tuone vile itakuwa. Hello Afrika, hello Afrika Mashariki, hello Kenya, Uganda, Tanzania. Basi ni siku ambayo imesubiriwa kwa hamu kuu, mikiki siku hii ya Ijumaa. Ni Ijumaa kuu ambapo leo hii Joshua Makori nitakuwa naenda sambamba na rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani Nick Mwendwa, ambaye amekuwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi nchini DCI. Kwa nini? Atakuwa anatuambia kwa nini alikuwa kule. Lakini leo pia tunakwenda sambamba na ndani ya Nation FM. Keti yuko pala anafanya mambo yake hapa. Keti nakuona uko tisti, uko ngangari kabisa. Wajua, ngoja kwanza kabla utoe kauli yako, nilikuwa natamani sana kwa mtangazaji wa redio. Hadi leo hii bado ipo siku tunaimba walai. Fanya ukarabati wa mic hapo na nikupate hapa. Maana sija kupata kabisa. Na rais wa FKF Nick Mwendwa. Alafu leo hii katika hiki kiwambo kilichoko hapa nimekuuliza tu swali #kweni NTV sasa @Joshua Makori. Weke matweet ndani bila wasiwasi, leta maswali, leta mambo yote hapa. Nick yupo, maswali yakija atajibu mbele ya umma bila wasiwasi. Na nimekuuliza tu kwamba je, umeridhishwa na uongozi wa Nick Mwendwa hadi dakika hii? Anawania kuingia tena katika muhula wake wa pili. Je, umeridhishwa na uongozi wa Nick Mwendwa hadi dakika hii akiwa hapa angani katika mikiki ambapo leo hii mada kubwa ni mustakabali wa kandanda ya Kenya. Kwa hiyo weka matweet, mimina bila wasiwasi, muulize maswali. Kadri mtu anasonga nitakuwa nayapitia kuangalia umesemaje katika mtandao huo wa Twitter @Joshua Makori, #isimame tisti na wima kabisa NTV sasa. Kuongeza hashtag ipo siku inakuwa imekamilika kabisa. Wacha niende nifanye mawili matatu na rais wangu Nick Mwendwa hapa. Ngoja kwanza kabla nimkaribishe ndani nikuoneshe ili gazeti la Mwanaspoti wanasema zogo la EPL. Yaani kuna timu ambazo kiukweli hazitaki Liverpool apewe taji. Nasema mti mwenye matunda ndio mara nyingi unapigwa na mawe. Liverpool apewe tu ni haki yake ile, manake namba 2 ashakubali. Sasa Watford ndo nani? Tyson atakuwa anakipiga dhidi ya Evander, ndo ngumi hizo katika masumbwi na ndondi. Alafu kwa do kama mbaya huyo ni Harry Kane ambaye ni nahodha timu ya taifa ya Uingereza iite Simba watatu, yani 3 Lions. Hapa anasakwa sana na timu kadhaa ikiwemo Manchester United. Kwa hiyo kilipata sokoni shilingi 35 peke yake, hela ya mnyonge, hela ya Kenya, lakini maarifa amejaa tu ndani. Inakuwa ndio starehe kabisa. Sasa ndo nisiseme mengi manake la muhimu ni hapa. Rais wangu karibu sana. Nashukuru. Sasa nataka tuanze tu moja kwa moja kwa shughuli nzito, manake jana kumekuwa kwamba umekuwa katika makao makuu ya upelelezi DCI. Nick Mwendwa anaenda kufanya nini pale? Ukiwa kiongozi kama mimi, kutoka wakati mwingine ukienda pale wewe Joshua, uende useme kuna mipira zimepotea pale mtaani kwenyu, Nick Mwendwa ataitwa akaeleza hizo mipira mambo gani hayo.
Kwa hivyo kwenda DCI ni jambo la kawaida. Nimekuwa pale mara 4 nafikiria. Sasa mimi nimeshangaa sana jana, tena imekuwa news kali sana. Lakini pia si kushangaa vile, ni kwa sababu tunajua huu ni wakati mgani. Huu ni ule wakati wa kuhesabu kwa debe. Na kitu chochote mtu anaweza kufanya isihesabiwe yako kwa debe atafanya. Na tunawajua kwa sababu tumekuwa pale DCI siku nyingi. Wajua tumekuwa pale watu karibu 15. Tumekwenda pale FKF siku kadhaa zilizopita, mwaka uliopita. Haikuwepo hapa hii maneno. Lakini sasa kwa sababu hii ya jana inalenga debe. Na debe wajua sasa ukitoa Nick Mwendwa, kuna wale watu umekuwa ukiwa host hapa, sherehe watakuwa nayo kwa sababu wanajua pande ya kuhesabu zile kura pale Kasarani kuna pressure. Lakini nilikuwa pale na maafisa wazuri, nikatembea pale mara kadhaa, wakaniuliza maswali waliokuwa nayo, mambo ya 244 million, tukajadiliana na tukakubaliana kwanza tena wakiwa na maswali mengine nitarudi. Kwa hivyo si itakuwa mara ya kwanza ama ya mwisho. Na kingine ni hivi, kitu moja nimekuja kuona ukiwa kwa hizi shughuli kama zangu za uongozi wa nchi nzima, wakati mambo ya pesa yakitajwa kwa jambo moja ama lingine, especially pesa ya umma, kuna wakati utaulizwa swali hapa na pale. La muhimu ni hivi, ukiulizwa swali waza kujibu. La kwanza. La pili ni kama umefanya vile inavyofaa, basi. Kwa sababu sisi kwa mara ya kwanza, Joshua wewe wajua, tulikuwa na timu ya Harambee Stars kwa miaka 15 ikaqualify kwenda AFCON. Ndio hapo mkapewa hicho kitita, tukapewa kitita 244. Kwa mara ya kwanza Joshua, tukalipa wachezaji milioni 78. Haijawahi kufanyika kwa historia ya Kenya. Kwa mara ya kwanza tukapeleka hii timu matayarisho pale France, Wakenya wakiona kwa runinga kila siku. Matayarisho sambamba, hata waziri alikuwa pale akayaona, yakamridhisha, wakumbuka. Tukakwenda pale Spain. Yule kijana mdogo Ayub Timbe akichenga wale wa Congolese, akiwakalisha chini, Olunga akipiga bao, Wakenya wakishangilia. Tukakwenda Egypt, tukashinda mechi moja, na zile timu tulikuwa nazo 2 ndio zikakwenda wapi? Finali. Hakuna campaign nyingine ya football. Nimeona leo picha ya vijana waliokwenda pale 2004 Cup of Nations Tunisia. Ukiangalia picha yao na zile jacket wamevaa, na uangalie hii makroni yetu, presentation peke yake inatell. Kwa mara ya kwanza tulifanya hiyo kazi nzuri zaidi tukaifanya. Lakini wajua, kama kuna maswali tumekuwa tukiyajibu na tutaendelea kuyajibu. Hayo ndio mambo yalikuwa pale DCI. Hapo sasa ngoja nimlete Victor Mugubi Wanyama ambaye ni nahodha wa timu ya taifa kandanda Harambee Stars na anakipiga na Montreal ya kule Canada. Alitoa kauli yake, tuisikie alafu ndio tujibu. Sawa. Federation iliset donye tu watatupea. Coach akakataa. Coach akasema hii ndio kidogo. Coach akamwambia pia mimi hii ndio kidogo haiwezi. Sasa ndaongea kwa na tunafaa kuweka kila kitu open ndio kila mtu ajue. Federation alikuwa anasema at 50 million juu hii ndio tumepewa ni ya budget. Wacheni sisi tuchukue tufuatini 15 million tukamilishe budget yetu, nyinyi mchukue 35 ile mgawane kama timu. Mimi nikamwambia no. Akasema haiwezekani. Amwezi kwa 35 million na sisi ndio tumepiga hivi tumetoka mbali. At least mimi nataka kila mchezaji mwenye alikuwa involved katika hii jani apate kitu. So nikasema okay, iko hivi. Si tutaki atuchukue hiyo 35. Patieni 40. Nikasema patieni 45. Alafu hii nyingine kaeni nayo ni sawa. Na patieni 45. Fanyeni hivi. Mmesema hiyo pia ni ngumu. Sawa, patieni basi 38. Alafu nikanegotiate mpaka 38. Nikamwambia sawa, patieni 38. Hiyo na basi handolini nao wakasema watahandle wale wachezaji hawakuwa na maofficial wale walituanzia mbele kina ukumbi nikasema lazima kila mtu apate, kwa sababu jani haijakuwa ni tu sisi pekee yetu, kila mtu akuwa amepata.
Victor Mugubi Wanyama imekukujia moja kwa moja kutoka Canada, ikiwa ni kwa hisani ya Madigot TV. Rais wangu hapa ni kama katika kile kitita milioni 50 alitoa naibu rais William Ruto. Hapa kama namuelewa Victor Mugubi Wanyama anasema kwamba milioni 12 mlichukua. Makori, huyo ni kapteni wangu safi sana. Tumefanya job poa, amerepresent nchi yake kama captain. Tulikuwa sisi ndio ile nchi peke yake. Nchi zikifanya strike katika AFCON, haukuona Kenya ikifanya strike. Na wajua nchi nyingi zilikuwa zinagoma hata kwenda kucheza kwa sababu ya uongozi wake na sisi. Sasa tuje kwa mambo ya 50 million. Nilikuwa on record hapa kwako kwa TV nikisema kwamba 70% wachezaji, 30% FKF tulipe nayo mambo kwa sababu kuna mabili na ilikuwa clear. Na mkaelewana. Na ilikuwa clear. Sasa vile tulifika pale, wachezaji ni wachezaji. Hiyo ni sasa hebu contrast nilipokuja hapa 2016 nikifanya campaign. Sasa captain wangu anaongea kuhusu 40 million. Ule wakati alikuwa anatafuta tiketi ya kuja Kenya. Hiyo ni conversation poa sana. Mimi nafurahia akieleza kwa sababu hii ni negotiation. Tuliwaambia 70 30 ndio policy. Wakasema hapana president, uongezee kidogo. Tukajadiliana. Tukakubaliana, mkajadiliana, na ndio maana uliona AFCON yetu haikuwa na utata mambo ya pesa. Kwa hivyo kile Victor anasema ni kweli. Kama captain he wanted some more, kama president niko na mabili za kulipa. Tunajadiliana, tunafikia, tukakubaliana. Sijui kuna watu wameichukulia ni kama sasa pesa inaibiwa, sijui ilikuwa nini, kwa sababu captain ameongea. Niliongea na captain juzi, akaniambia mimi nimeeleza tulifanya nini president. Mimi nashindwa hawa watu wengine wa gazeti nyingine uniandika kila siku huko, walisema mimi ni former president, nashindwa wanaongelelea mambo ya
And the only thing inaweza kuongelelewa kwa mtu amefanya kazi vizuri, kwa sababu pesa naye lazima ufanye kazi nayo, Makori. The only thing hao watu wanakunywa wine pale Karen wanaweza kuongelelea ni mambo ya pesa. Kwa sababu hapo ndio wanaweza kuja wakafinyilia kuna kitu mbaya imefanya. Walikuwa wapi? Tulikuwa tunapewa pesa kuanzia 2016. Walikuwa wapi? Tulienda Ethiopia. Home and away tukidraw tukicheza hapa tukapewa 25 million. Mbona waongelelei hayo? Kwa sababu ni wakati wa kura, ni kumwendwa kura zipo, zimejaa. Kwa ile kitita yako unasemanga. Sasa hiyo kura the only way kuiharibu ni huyu mjamaa afunguliwe mashtaka. Hapo ndio tuko. Mambo ya pesa kwa hii timu hayakuwepo. Wachezaji wanapata 1.3 million, wachezaji wanapata 1.8 million, captain anapata pesa zake, kocha anapata pesa zake. Halijawahi kufanyika tena kwa historia ya Kenya. Na hapo ndio uchungu wa opponents inaingililia. Wataelezaje? The only way wanaweza fanya ni kuchocha hapa na pale, kwa sababu na wao wengine wakiwemo kwa ofisi ni kunafanyika. Wajua, sitaki kusema. Pesa ilikuwa inapotea, ndio maana sisi tulikuja Qur'an. Pesa ilikuwa inapotea. Sisi tunakuja kwa runinga tunaongelelea figures. Kwa sababu hakuna pesa imepotea, Makori. Na kila mtu mpata yake, na mimi nashukuru DCI wataangalia, wengine wataangalia, tutaendelea kuangalia. Na mimi si niko kwa uchaguzi baba. Uchaguzi unakuja. Mungu akipenda nitachaguliwa tena, kwa sababu mimi najua kura nazo tuko nazo za kutosha. Alafu hizo miaka 4 tutakwenda World Cup. For example, tukikwenda World Cup, Makori, itakuwa ni 800 million. Tutarudi hata DCI tena tu, kwa sababu wataleta. Hapo tusalie hapo kwa DCI ndio tumalize, tuingie katika masuala mengine manake mambo mengi. Ile Obivan pia wali kuswali manake ilikuwa inagharimu kitita cha shilingi milioni 125. Mambo ya Obivan tulimaliza mwezi wa 2 na DCI. Ndio nimekwambia sio mara ya kwanza nimekwenda DCI. Mambo ya Obivan tulifanywa interview, tukaandika statement mwezi wa 2. Na hiyo haikuja kwa TV kwa sababu hawakujua. Hii ya jana ni kuchocha, wanachocha. Wameningoja pale na makamera kubwa kubwa kwa gate wewe. Jana ilikuwa ni ile siku. Sasa picha hawakupata kwa sababu ni kushangilia, utakushangilia. Ni wakati wa kura. Na hii kura ina mambo yake, ni ya football. Ni special. Ndio maana unaona back page leo zimejaa. Sijui ni kwa nini wenzako leo kidogo hawajanipata. Hapo hiyo Obivan bado itakuja kuweko? Maana muda mrefu tuioni inaitwa Obivan hewa. Obivan hewa nani wanaiita? Na wajua pia ni wale wazee wa kunywa wine. Kwa nini? Kwa sababu tuko clear, nimekuelezea zamani, nikakwambia sisi tumefuata utaratibu na FIFA, tukalipa kampuni, lakini baadaye kampuni ikawa na shida, inaendelea administration. Ukifika wakati Obivan itapatikana, mimi sina doubt itapatikana. Kwa hivyo ni mambo wanarudia. Hakuna kanda nyingine ya muziki wanacheza. Kanda inachezwa hiyo ya 244 na hiyo ya Obivan. Wanakuchezesha mpaka wewe hiyo kanda. Lakini mimi nafurahi kwa sababu kwa mara ya kwanza kwa uongozi wetu tunaongelelea haya mambo peupe. Tunasema huyu Victor alipata pesa fulani bila kuficha. Tunayaongelelea yote kwa wazi na kuna stakabali za kuonyesha hivyo. Zamani haungepata hata invoice kwa ile federation. Sisi hatukupata hata yote, imekuwa handed over kwetu. Tumefanya progress kubwa sana, na hawa wenzangu wanaokunywa wine pale Karen, unajua walipigwa 2016. Imekuja wakati sasa wanataka kupiga comeback. Shukisha huyu ni Kumwendo alitutoa. Mtoe huyu, ni wale makatelo wa football wamekuwa kwa hii shughuli ile miaka 30 iliyopita tuliwakata kwa hii maneno. Hii maneno kutoka hapo. Tuingie kwa kocha mkuu wa Harambee Stars ambaye aliondoka na kumpisha Francis Kimanzi ambaye kwa sasa ndio kocha mkuu Sebastian Minya. Sebastian Minya anadai kwamba kuna madeni yake mnayo. Ni yepi na iweje kwamba hadi dakika hii hamjamlipa? Kama ni ukweli. Kwa mara ya kwanza Joshua, tulikaa chini na kocha tukakubaliana naye kwamba ataondoka baada ya kufungwa na Tanzania. Na tukakubaliana kwa sababu kandarasi yako ni mpaka 2021 Julai. Wewe ondoka kwa sasa, lakini sisi tutakushughulikia hivi na hivi na hivi. Tukaandikiana kandarasi. Wacha wale makocha wengine walikuwa tu mtu anavurushwa. Unaambiwa wewe toka hapa wewe bure. Tukakubaliana, tukaandikiana. Sebastian, familia yake ikaendelea kuishi Kenya. Mpaka hadi sasa ipo hapa Kenya. Tukaendelea kuwapa na nyumba, tukawapa na gari, tukawapa na dereva. Sebastian, kuanzia huo wakati mpaka hii wiki ya jana akiongea, tumemlipa shilingi milioni 12. Tukakubaliana hivi na huyu kocha, wewe ondoka, tutakulipa mpaka mwezi wa 3.
Na nimeeleza mambo. Mwezi wa 3 huu mwaka. Lakini kama compromise. Lakini ukipata kazi nyingine tutawacha kukulipa. Mungu akatusaidia alhamdulillah. Akapata kazi Joshua mwezi wa 10. Wapi? Equatorial Guinea. Tukatimiza mambo yetu naye. Ndio kuna, kwa sababu pia shirikisho wajua mambo yake ya pesa uchelewa. Kuna milioni 2-3 hajapata. Lakini nakuambia leo kwa sababu limekuja na tuliongelelea, tumeshamlipa shilingi milioni 12 pamoja na shilingi milioni 2 wiki iliyopita. Umenipata? Sisi ni shirikisho la kwanza kupanga haya mambo vile inafaa. Kutoa kocha kwa ofisi, kukubaliana naye na kutimiza. Kuna delay. Sasa kama umelipa shilingi ni 16 na umelipa mtu 12, 13 na umempa nyumba, umempa gari, umekaa naye mpaka siku ya mwisho, si umefanya vizuri Makori? Kwa hiyo kama ngapi hivi anawadai? 3-4, tutafanya hesabu 3-4 kwa sababu labda kuna utata pale na pale, kuna allowance moja yake hakupata, lakini yeye tumemlipa pesa zake wakati pesa zinakuja vile inavyofaa. Nafikiri labda yeye aliongea kwa sababu labda aliona saa pesa zinachelewa, labda za FIFA zingine kumalizia itakuwa shida, na yeye nikwambie alipenda Kenya mpaka wataka kuishi hapa Kenya kwa sababu ile ukarimu tulikuwa nayo kwake, kwa sababu ya kutimiza mambo yetu kwake. Hana mshahara wowote akitoka Kenya ulikuwa hujalipo. Difference kubwa sana na yale mambo mengine. Najua nataka kuongelelea pia. Adel Amrush, kocha ambaye aliwapeleka kotini kule Kasa akapewa shilingi milioni 109. Yes. Kitita kinaona zaidi. Yes. Ilikuwa inasubiriwa kwamba FIFA ingetoa uamuzi wake mzito, lakini FIFA ikalegeza kwa kiasi fulani. Maamuzi ya FIFA yalikuwaje na tunasemaje? Hii unajua inateleza kidogo kwa sababu kuna wenzetu wanangoja nitamke maneno. Kuna wenzetu walikuwa wanangoja Kenya ifurushwe kwa World Cup ndio sasa iwe tena kama back page leo yote imechorwa. Nataka kuambia hivi, Kenya haitofurushwa kwa World Cup. World Cup ya 2022 Makori niliyokuwa hapa nikikwambia iko na doubt. Tutakwenda hiyo World Cup. Haya mengine Adel hapo mweke angani. Haya mengine sitaki kuyasema kwa sasa. Nitanyamazia hapo, lakini nitakuambia hivi. Kenya itakuwa 2022 Qatar. Ile World Cup ambayo mahasidi walikuwa wanataka shirikisho la Nick Mwendwa isiende. Na wakafanya lolote na wakaandika na wakashirikiana na huyo kocha kuandika mpaka huyo kocha anataka mimi ni resign. Pia sasa amekuwa opponent huyu kocha. Ni opponent kwa hizi siasa sasa. Lakini haina shida. Mambo yake tumeyachora. Sisi uchora. Sisi tukayachora, tumeunganisha. Sitayaongea kwa sasa kwa sababu si vizuri kuyasema kwa sasa, lakini natakwambia hivi 2022 Qatar Joshua, naona ukishuka pale na tai yako ukifanya mambo pale kando ya kiwanja. Hapo katika mwaka 2022 Qatar, wakati unafanya kampeni kama naweka kumbukizi nzuri mwaka 2016 pale, ulikuwa umetoa ahadi kwamba Harambee Stars kwa mara ya kwanza Qatar. Bado ndoto ingali hai? Ndoto yangu ipo kwa sababu leo nimerudi kukuambia vile tutakuwa katika qualifier. Pale katika qualifier mimi sisemi lazima tutakwenda, lakini mpira utadunda na tutaichapa. Wacha COVID iishe, tuwe bado healthy, unaona mambo vile inaendelea. Lakini na news nimekuletea kwako leo ni kwamba 2022 Qatar Kenya ipo. Kuna watu wale wazee nimekwambia wamekaa ile base. Hii news kwao ni mbaya sana, ya kutakia nchi vibaya, kwa sababu Nick Mwendwa lazima aanguke hata kama nchi itaanguka. Na anakwambia hivi, huyu Nick Mwendwa akawa mgonjwa leo, hata haya na DCI na nini yote ataisha. Hapa naona ingekuwa starehe kabisa uipasue kidogo kwa sababu malipo ya Adel yatakuwaje? Nikienda hapo kuna wazee watasherekea. Atitaenda hapo. Mimi nimekueleza hivi kwa show yako Makori. Kenya ipo katika 2022 Qatar. Hii michezo tutacheza. Siku zijazo pale mbele nitakuja hapa nitayaongelelea haya maneno. Kwa sasa si vizuri niyataje. Shirikisho la kandanda duniani FIFA lilikuwa lifanya mkutano na ninyi. Ambapo ni huu mwezi, lakini kwa sababu ya corona ikawa kwamba kumetulia. Labda wamezungumza nanyi? Wanasema hivi, huu ugonjwa hata wao hawako kwa ofisi. Na nakueleza hivi Makori, kwa mara ya kwanza ile FIFA Congress nimekuwa nikienda tangu 2016 itafanywa kwa mtandao. Inchi 211
zitafanya mkutano mwezi wa 9 kwa mtandao. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo ya COVID. Na FIFA inasema hivi, lazima kura ifanywe kwa ballot secret na mkono. Hakuna mtandao kwa mambo ya kura ya FIFA. Kwa hiyo ni hadi COVID-19 itingike. Sio lazima, labda tutapata njia, tunaweza kupata permit ya kuleta hao watu hapa wakapiga hii kura. Tunangoja watuelekeze, watuambie vipi. Hawa wazee na kuambia ni Mwendwa lazima waanguke kwa vyovyote. Sasa ile kesi walipeleka kule tribunal kwa mara ya pili, kura ikaambiwa isiendelee. Walirudi huko tena na maada mengine, funga hii bank account ya shirikisho, fanya hivi, haifatikani kufanya hivi na hivi na hivi. Hawalali, watalala tu. Labda ni Mwendwa akishikwa na COVID ndio watalala. Sasa hiyo ndio shida tuko nayo, sio mambo ya uongozi. Mimi ninafurahi sana hao watu wanaleta hapa, waje tuzungumze nao maada. Tumefanya nini? Wataka kufanya nini? Na mimi nimefanya nini? Kama wale walikuwa huko Sekafa, pia waseme Sekafa walifanya nini? Pia mimi niseme nimefanya nini? Wale walikuwa kwa zile enzi za usiku, waseme kwa usiku pia walikuwa wanafanya nini ndani ya usiku. Alafu haya mambo yote tuende wote pamoja kwa ballot. Lakini nitakwambia hivi la mwisho la hiyo mambo ya ballot. Instinct yangu inanionyesha hapa siku zijazo, hizi chache zinakuja, ile debe pale Kasarani Italia. Na hiyo debe ikilia, nataka wakija hapa Makori uambie wastoroke. Hivyo bila wanakuja hapa wanasema, na wale hawakuji hapa kwa sababu uso imeshakuwa shida, waje Kasarani tuhesabu, tumalize mambo. Tuingie masuala ya KPL, ligi kuu ya kandanda ya Kenya. Nick, imekuwa kwamba umetangazwa Gor Mahia ndio bingwa, City Stars wamepanda kutoka chini kama bingwa wa NSL. Ilikuwaje ukaichukua ule uamuzi wa haraka kwamba Gor akuwe bingwa? Sasa ndio nakwambia uongozi hautaki mtu ana roho chafu ama roho ndogo. Tulikuwa na situation, tukaulizwa na CAF. CAF akatuuliza hivi, tupatieni plan, mtamaliza vipi ligi yenu? Tukaangalia, tukajiuliza hii ligi inaweza kuisha? Ikawa ni wazi hii ligi haiwezi kuisha. La kwanza, kwa nini? Kandarasi ya wale watu mwezi wa 9 imekaputi. La pili, tulikuwa katika curfew kabla president wetu aongeze curfew tena. Tukasema hata hii curfew ikiisha, wachezaji lazima waende kwa kiwanja wa train angalau mwezi moja. Ni kumaanisha umeingia mwezi wa 8 ambapo ndo msimu mpya wafaa kuanza. Ukiingia mwezi wa 8, hizi mechi 11 zilikuwa zimebakia, lazima zichezwe miezi ngapi? 2. Alafu lazima tuwapatie pre-season ya miezi ngapi? 2. Tukaingia mwezi wa 11. Tukajiuliza aje, is it practical? Tukasema sio practical, especially huu msimu wa transition. Tunamaliza mambo ya KPL, tuna transition kwa mambo mengine. Tukakubaliana hivi kwamba haiwezekani. Na uzuri katika dunia ya inchi 211, I tell you my friend, sisi ni kati ya zile inchi chache zilikuwa na provision katika regulation inasema hii mambo ikitokea kama hii tunafaa kufanya vipi. Tukafuata 2.6.1, tukaangalia msimu ulikuwa umefika wapi, basi tukafuata kwamba msimu mahali ulikuwa katikati, nani aliyekuwa juu? Kama mechi zote zilikuwa 16, aliyekuwa juu alikuwa sio mwingine ila bingwa Gor Mahia. Na tofauti yake na Kakamega Homeboys ni alama 7, lakini wengi wanasema Kakamega angekata ule mwanya. Ngeli ange. Ndio maana kuna sheria. Hakuna, atuangalii timu, jina ya timu. Hata kama ingekuwa ni Homeboys, ama ingekuwa ni Mathare, ama kama ingekuwa ni hiyo Kariobangi wanaiongelelea, tungekata hapo. Sheria ni msumeno, inakata. Tulikuweka sheria, walisaini sheria, kila mtu amekubali. Kama singefuata hiyo sheria, leo ningekuwa hapa nikijibu lingine la koti. Kwa sababu wale Gor Mahia wangefanya nini? Wangekuwa kotini wakisema tumenyimwa. Unaona yote yanakaa hivi. Sasa wamekwenda kotini pale katika tribunal, na wanasema wangefaa kuendelea. Wakiwa pale kotini, president akaongezea siku 21.
Na labda tena president vile mambo inakaa labda ataongeza tena siku nyingine 21. Hajulikani. There is no knowing itaisha wapi. Na hiyo uncertainty ndiyo ilifanya tukafikia uamuzi kwamba hii season haiwezi kuendelea. Si kwa sababu ya Gor Mahia ama la point ya mwisho muhimu sana. Nataka tupunge nyonyo alafu tuje tuweke hiyo point. Lakini ya mwisho ni kwamba football iko na ligi 7. Kuanzia chini mpaka juu. Huu uamuzi haukuwa wa Premier League peke yake. Ulitoka chini mpaka juu, tukapromote, tukarelegate kutoka chini mpaka juu. Kwa hivyo hata sasa ukicomplain useme KPL, hao wengine wote pia watanipeleka kotini. Hapo kotini, shikilia hapo. Nataka tupunge nyonyo alafu ndo niangalie matweet pia pale kama kuna maswali mawili matatu kwa faida ukiwa nyumbani. Kwa hiyo zidi kuganda, yani ugande kabisa. Unajua kuganda ni kama barafu ile, yani usongi utoki mahali unatulia, manake ndo kuna noga. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. He's considered one of the most lethal lyricists of his generation. Milioni from 10 bob. An eclectic performer with a number of positive messages, Giuliani joins us this Friday. Nilibend knees, nika touch heaven. Imagine, hivyo ndo muingianga kwa klabu. Having broken the internet with his smash hit Wajinga Nyinyi, Wakini snipe tonight, si mnajua ni kwa nini. people have been asking for him, and finally he breaks his silence in this exclusive. I'm talking about King Kaka. Goodbye, my friend. My friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. An actor, director, singer, songwriter, the multi-talented Tokodi will get a hot seat on the trend. All this and more only on the trend right here on NTV. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. There's such a place as coming to the knowledge of the truth. When you get to that place, he says, you are liberated by what you have learned. In other words, you encounter what has been revealed to you. You're now encountering the knowledge that has been given to you. Leo kama umefika nyumbani ukawai umechelewa lakini kiukweli hujapitwa sana. Wacha nisome matweet mawili matatu hapa. Huyu anaitwa Kipleteng Manuela Le Magiciani. Nasema la hasha, Nick ameshindwa kuongoza FKF, yeye ni mwenye hasira na hawezi kutafuta ushauri kwa wadau wote wa kandanda. Anasema Nick anafaa achie ngazi.
Huyu anasema I think Nick should give us the way forward on our league broadcasting. Hapo kwa Obi Van ndio inakuja. Tumeshinda hapa pia kutoka mwaka 2016. Huyu anaitwa Patrick Muthini Mtie. Anasema I always support Nick 100%. Yale mageuzi Nick amefanya katika kandanda yetu ni mengi sana. Chenye naweza nikamwambia rais upinzani lazima utasema mambo mengi. So Nick Mwendwa asijali. Nick Mwendwa amefanya kazi poa kuinua mpira Kenya, tuko nyuma yake mpaka mwisho 100%. Hiyo kauli yake hiyo. Sikutaka nisome nyingi manake kwa sababu ya muda pia kuna mambo mengi ya kuangalia. Sasa Nick hapo ndo tugusie hilo sasa la broadcasting. Huyo jamaa anasema ligi inafaa iendelee na ipeperusha moja kwa moja. Hapo utamjibuje ndugu yangu? Sio broadcasting peke yake. Kandarasi ya KPL inakuja tamati. Nimeshaongelelea haya mambo. Tunataka kurekebisha yale mambo hayakufanyika vizuri katika hiyo ligi. Umeona kwamba tumepata kwa mara ya kwanza sponsor wa Super League. Tukapata sponsor kwa mara ya kwanza kwa historia ya Kenya, grassroots football, Odibet. Wamekwenda kila mahali, wamepeana more than 25,000 pairs of uniform na footballs. Katika mashinani, mahali ambapo hata kiatu ya kucheza mpira ni shida. Imefika safari hii. Imefika safari hii. Safaricom Chapadimba imechezwa katika muhula wa 3 na wewe wajua Safaricom. Ukifanya mambo ya kipuzi wanaondoka. Wanaendelea na wameendelea. In fact COVID ikianza tulikuwa Western tukienda kumaliza. Kwa hivyo tumepata sponsors hawatoshi hapa chini, lakini kwa record hawajai kuwa tena. Katika Kenya Premier League hatungeleta sponsor kwa sababu hatukuwa in charge ya kutafuta mambo ya commercial. Sasa na kuhakikishia tu kwamba miezi zinazokuja mambo ya COVID yakiendelea kuisha, hii ligi itapata sponsor, na hii ligi sisi tunaipangia kwamba mechi zote 9 kwa simu yako unaweza kuziona katika weekend, ukalipia 200 ukaona mechi zote 9 ukaona highlights. Of course itakuwa ni kazi ngumu, lakini tutaifanya Makori, na hizi miezi 1-2 hapa mbele tutakaa nao tena, kwa sababu wengi wao wanakubaliana nasi kwamba lazima turekebishe 1-2. Tunataka waendelee kuwa independent, lakini turekebishe haya mambo yamekuwa na msuko hapo, ndio hiyo ligi ipate nguvu, sponsors waje kama vile walikuwa kitambo. Na mimi najua kabisa hakika kwamba COVID ikiisha ama mambo yakilegea hapa mbele, hiyo ligi itakuwa na sponsorship. Hiyo ndio. Kwa hiyo ligi kuu ya kandanda ya Kenya KPL itakuwa na mdhamini na mechi kutakuwa na uwezekano wa kupeperusha. Kutakuwa na uwezekano wa kupeperusha sio tu kwa runinga peke yake, lakini hata kwa simu. Ndio mipango yetu. Siwezi nikakwambia itafanyika mwezi wa 10 ama January next year, lakini naweza kuambia ni mipango tuko nayo na tutakimbiza hiyo mipango kabisa mpaka itimie, ndio Wakenya wafurahie. Gor Mahia ndo mabingwa, mwelekezi wangu akiona wakipewa ubingwa mwaka 2019, ndo msimu kabadilika, kalenda ikaendana na mataifa yalokomaa, ndo pia tunakomaa hapo. Sasa kwa kwamba msimu ni wa mwaka 2019 2020. Muliwasilisha jina lao kwa CAF? Jina tulishapeana kitambo. Mimi nikiingia pale kwenye Twitter huwa siandiki upuzi, huwa naandika yale mambo yamefanyika. Gor Mahia tulishawapeana. Kuna stay imepeanwa pale katika koti ya tribunal. Tukasema sawa, sisi tutangoja. Tukienda tuambiwe tuwatoe na Gor Mahia na koti, mimi nitawatoa Makori. Najua koti ikishasema Ohaga anafaa kutoa mwelekezo zaidi tarehe 26 atasema kuna mention, labda ataendelea kusikiza hayo mambo yakiendelea. Sisi tumeona Uganda hapa Afrika ligi mingi zinasitishwa. Wameikata Burkina Faso, wameikata Angola. Sisi tulikuwa wa kwanza kukata, watu wakatubishana na sisi. Sasa nchi karibu 22 zimekata ligi. Kwa sababu ni Mwendo anaona mbele mapema, sasa mimi nipigwe. Lakini Gor Mahia ni champions. Na wacha nikueleze kitu moja Makori. Nieleze. Mtu kama amekuwa kishinda ligi, wewe ulikuwa na fursa ya kumshinda mbeleni. Saa hizi unaweza mshinda. Saa zingine pia hii nyingine ni kelele ya kupiga ya watu wanapiga kelele. Hii team imetuwakilisha katika Champions League. It is our most supported team. It is our best team for sure. Hata ukiangalia rekodi ya kitambo, sasa kubishana nao usiwapatie pale. Mimi nashindwa wale watu wanataka vipi. Ukifanya decision mzuri ni shida. Ukifanya decision ya kufanya hivi, hata sasa ningeweka hao kama homeboys, tuseme wao ndio waende, ama ningesema ligi ichezwe, wangeicheza lini? Wangeicheza wapi?
Viwanja vimefungwa, hata kutengeza jamaliza kutengezwa. Machako sasa imekuwa hospitali tayari. Vingefanywa lini? Kweli. Na mambo ya COVID. Lakini Gor Mahia ni champion na si wao peke yao. Nairobi City Stars umeona kwamba wampata promotion. Wampanda juu na waliwahi kuwa KPL. Kwa mara ya kwanza Makori, Bidco imekuwa katika NSL miaka 20 na imekwenda katika Kenya Premier League. Na zile timu zingine pale zimefurahi kwamba haya mambo ni mambo ya health. Kwa hivyo lazima tuya support. Ni hapa tu kwa KPL na si KPL yote. Ni timu moja hapo na wenzao wale kazi zao wanaona ni kama zitakwisha, wako pale ndio wanakimbia wakienda kotini. Sasa hapa kuna kauli nzito ya kocha wa Pepeta Academy Zax Wawero. Nasema muulize Nick kama aliwahusisha hawa wadau wa KPL stakeholders kabla ya kutoa uamuzi kama ule. Kuna mahali tunakosea. Nimekwambia ligi ni 7. Sio KPL. Sasa wewe utaongea na KPL peke yao? Tuliongea na wote. Waelewa? Ligi moja tu KPL. Tuliongea na wote. Na tukakubaliana huu uamuzi ndio unafaa. Na sasa angalia tumeongezewa curfew. Sasa tukiongezewa curfew tena tarehe 6 iingie mwisho wa mwezi 6. Watachezea wapi hawa wanakwenda kotini? Ni kujichocha tu na mambo ya fai. Makori, ni siasa na kuelezea kila mtu anataka tu ukifanya kitu nzuri. Kuna kitu umesema hapo kuna kitu umesema Kiswahili yako zingine unipita. Mti mzuri ndio ufanya nini? Ule mti ambao una matunda ndio pigwa mawe. Ndio unapigwa. Sasa mti una matunda unapigwa. Sasa zingine hata ujui ukipiga huo mti matunda ikiisha utakula nini? Hata hawajui watakula nini matunda yangu ikiisha wenyewe. Sasa hapa huyo Zax ananiuliza kwamba nafikiri wakati mmoja mlikuwa mmekata rufaa kuhusu deni la Williamson Bobby. Labda imefika wapi? Madeni yake milioni 55. Tunarudi kwa yale mambo ya wale watu walikuwa wanaongoza mambo ya usiku, si mambo ya mchana. Haya si mambo yetu. Wale walikuwa wanaendesha mambo usiku, hawakuja hapa wakasema wamefanya yale. Kuna mtu alikuwa amepatia makocha 2 kandarasi. Sasa kocha mmoja yuko huko FIFA, kocha mwingine yuko hapa koti. Hii koti yetu ya leba. Ako hapa kwa koti. Akapewa uamuzi milioni 55. Sisi tumeapili. Tunangoja mambo ya COVID yakiisha, labda tutakubaliana tusonge mbele. Haya mambo yote Makori, wajua niliambiwa leo ukiwa kiongozi ukipewa ndimu au kunywa ndimu, unachukua hiyo ndimu unachanganya na asali na nini, unatengeza drink na kufaa, inakuwa ni medicine. Na hivyo ndo tunafanya. Bobby pia tutamaliza. Huyu anaitwa Sampayo anasema amefurahishwa na kazi kuntu nikimwenda kufika sasa, ila alileta karaa alipofanya uamuzi kwamba SuperSport wakaondoka. Hapo kwa SuperSport. SuperSport wao wametoka nchi, wametoka kule Ghana, wametoka nchi zote zilizokuwa hapa. SuperSport kazi yao ilikuwa iwatengezei pesa. Wakatumia kisingizio sasa ikapitishwa kwa Nick Mwendwa. Kwa sababu Nick Mwendwa hafai kupata zile kura tu, ndio shida inakuwa hapa. Nataka kuambia hivi, kwa historia ya Kenya hakuna rais wa shirikisho amechaguliwa mara ya pili. Kwa historia ya Kenya hakuna yoyote alichaguliwa mara ya pili. Itakuwa ni Nick Mwendwa peke yake. Na wale makatelu uliwatoa kwa ofisi lazima wapigane. Sasa unajua kuna mitandao, kwa magazeti haya siku hizi, kuna gazeti nyingine huko wameandika story karibu 42 za Nick Mwendwa mbaya zote. Sasa mimi nashindwa, hata kama mimi ni mbaya nimepeleka team Cup of Nations, angalau ukiandika 10 mbaya uandike moja mzuri. Lakini yote ni siasa Makori. Nasema hivi, tumerekebisha haya mambo, hatujakuwa perfect Makori. Miaka 4 zijazo tutaelekeza Kenya mahali juu zaidi. Daniel Munyao akiwa maeneo ya Mombasa anasema kaunti 001, anatupia jicho mikiki na anasema hiki kipindi hakina mshindani. Anasema kuntu sana kwa Nick Mwendwa, mwambie ameshughulika 100% angalau safari hii tunaona mambo yakiwa ni ya mchana kama anavyosema yeye. Makali anasema, anaitwa Makali John, anasema bingwa huyu rais ndio mimi namtambua. Ningekuwa mimi ndio mmoja kati ya wale wajumbe wanaopiga kura ningepiga kura. Hapo Makori. hapo Makori. Wile, kama unataka kubadilisha uongozi wa mpira, kila mtu hawezi kunipenda. Kuna wale hawapendi vile naongea, kuna wale hawapendi vile nafanya mambo vile wamekueleza, ni sawa. Kama unataka kubadilisha, ingia kwenye mpira. Uwe delegate, uconvince wenzako, uje pale badala kwenda kotini, uje pale upige kura kwenye debe. Vile sisi tulifanya kutoa wale watu wa usiku, tukiwatoa, tuliongea na wenzetu. Tukafanya demokrasia, tukafanya kura, tukawatoa. Wengine wanasema wanataka kufanya hayo mambo, hata hawajui delegate wanakuaga wapi, hata hawajui kiwanja inakuaga wapi.
Hao wameona tu mambo ya football kwa sababu nikimwendo wa kwa gazeti kila siku wanataka kuwa ma-MP kesho, wanataka kuwa magavana kesho, wanataka wawe hapo ni 2022 wakuje kurana. Football haiendi hivyo. Kama unataka kubadilisha, mimi na invite tena. Kura inakuja. Natumai kwamba tutafungua pale gate tena ya FKF katika electoral board. Waje wajitoze kwa uwanja bala kwenda DCI. Wajitoze kwa uwanja bala kuandika kwa mitandao vitu za uongo, bala kufanya gazeti article 42. Mimi sijui nimesimama aje hapa mpaka sasa hizi. Article 42 mtu anaandika kila siku akiamka. Mimi nakueleza waje pale. Hapo kwa kura unasema waje wapige kura. Waje pale wapige kura. Huwa wanasema kwamba ile mikakati ulioweka inakupendelea wewe. Kivipi? Nikueleze hayo mambo, ni mambo tu ya kipuzi tena ya kisiasa. Mwaka wa 2016 2016 Kiswahili yako 2016. Kiswahili yako unichanga mimi. 2016 nikichaguliwa, hii sheria ilikuwa vile vile. Hii sheria ilikuwa vile vile. Mimi sikwenda kotini kumshinda yule jamaa. Mimi nilikwenda kwa delegates. Nikawa convinced tunaweza kubadilisha. Tukabadilisha. Wao waende kwa delegates. Pala kufanya mambo yao wakiandika gazeti kila siku za uongo mingi zake. Nimeona hata wengine wameandika kwa hii gazeti yenu leo. Doris alikuwa pia DCI jana. Uongo tu. Uongo mingi wanaandika. Pale jana mliandamana na nani? Nilikuwa peke yangu. Uongo tu. Nilikuwa peke yangu. Wanavile nakwambia. Lakini ni sawa. Saa zingine gazeti pia lazima iandikwe ndio mambo iendelee mbele. Ukweli ni hivi. Wale wanaotaka hivi badala kufanya haya mambo, na waambia tena leo kwa sababu watapoteza. Mimi naona muda unaisha. Na waongee na delegates wa convince. Mimi naona muda unaisha. Watapoteza tena. Watalia tena zaidi miaka ingine 4. Wamesema mimi sasa nimekuwa dictator kwa sababu ma delegate wamekoma pale pale walipokuwa. Na mimi nakuchallenge wewe Joshua, uende ufanye pia wewe mambo yako mikakati huko chini, uangalie mambo ndio ujue yanatoka wapi. Itakuwa muhimu. Huyu anaitwa Peter Mokaya na ananiambia tusiwe tunapiga hekaya nyingi jamani. Rais Mwendo atuambie mikakati ipi na miundo ipi ameweka kuhakikisha Harambee Stars inadunda Qatar mwaka 2022. Kumbuka ile kundi letu linakaa ni kwa kiasi fulani lina upenyenye, manake yuko Mali, yuko Uganda na yuko Rwanda. Kuna njia hapo. Kuna njia hapo makori mahali. Siwezi kuhakikisha, lakini kuna njia hapo. Wewe uone hivyo. Lakini unajua hiyo group ikiisha, kuna group nyingine. Hiyo group ya pili ndio uanzito. Lakini impossible is nothing. Tulikuwa kwa impossible tukicheza kwenda AFCON kwa mara ya kwanza miaka 15 tulikwenda. Mimi sitaki kuambia Wakenya lazima tutakwenda katika World Cup 2022 kwa sababu mimi si Mungu sipangi. Lakini mikakati tunayo. Kama hao wachezaji Sekafa ya 2018 tuliwalipa shilingi 600,000 wakati tuliposhinda ile 2017 hapa Machakos. Tukienda Machakos tukawalipa kwa mara ya kwanza 600,000. Katika hii AFCON tumewalipa captain huyo 1.8 million shillings na wakapiga ile ball wakainuka. Tulicheza na Algeria na Senegal. Tukubali kwamba kidogo wao pia investment yao iko mbele, vijana wanao wengi, lakini tutarudi tena after COVID. Tutaunda mikakati tena na sasa tutarudi pale kwa youth kwa sababu angalia kwa youth tuko na Center of Excellence. Vijana pale wa miaka 16 wanasongesha ile kitu. Tuko na under 20 imekwenda pale Uganda ikakuwa namba 2. Tunaendelea tukienda juu, tuko na under 23 inapiga mambo yake. Haya mambo yakiisha, tutafanya vyovyote tunavyoweza kuona kwamba Kenya inaweza kuipatia shot. Kitu ya kwanza ilikuwa kuondoa hii mambo ya makochi yanatuzuia kuona. Nimekueleza leo kinagaubaga kwamba Kenya itakuwa katika ile campaign ya kuenda pale Qatar 2022 itakuwa Disemba. Natumai kwamba Wakenya wengi wataingia pale na kwamba Mungu atusaidie tuwe pale. Hata kama hatutoenda, tunataka kuonyesha Wakenya kwamba tutajitahidi zaidi vilivyo kuwa pale katika Qatar. Na sasa naona kwamba hii 2021 pia sasa AFCON haijulikani kama itakuwepo. Manake ni ya Januari. Kwa sababu ilikuwa iwe Januari, mwezi wa 6 ndio hii na COVID. Hatujui COVID itafika wapi. Kwa hivyo kidogo iko kwa balance. Lakini mimi nasema kwamba uongozi wa football, the reason why unaniona ukisikia kuna DCI, ukisikia kuna leo kuna story ya Kochare, sijui kuna story ya nini na nini, is only kwa sababu kura haikuisha. Kwa sababu kuna mtu alikatizia hiyo kura mara ngapi? Kama ingeisha, haya mambo ungeyaona. Na kwa sababu hiyo miaka 4 tulikuwa tunabishania nini? Hatukuwa tunabishana. Tunabishana huu wakati kwa sababu kitu inaitwa ballot. Hapa Kenya ukifika wakati wa kura, mambo yanakwenda vile. Nataka tusalie hapo kwa kura. Manake mwaka 2016 ukipiga kampeni ilikuwa ni team change na baada imesimama team change. Ni nini unahisi kwamba team blue sasa safari hii
Ni nini unahisi kwamba hujakifanya ndani ya kipindi hichi cha miaka 4 ambacho litakuwa ajenda yako kubwa katika muhula wako wa pili iwapo utachaguliwa tena? La kwanza ni kwamba kumekuwa na mambo mengi ya fedha, kwa sababu wale jamaa wa usiku walituachia mambo mengi sana walikuwa wanafanya usiku. Kandarasi azipo, kandarasi mbaya, madeni ya mahoteli, tumeng'ang'ana, madeni ya watu wengine tumewalipa, walikuwa wametuachia hayo mambo. Tumepigana nao miaka 4. Mpaka hivi sasa tunapigana na hayo mambo. Kwa sababu naweza kuambia haya madeni tutaendelea kuyalipa miaka ingine labda 4. Lakini tunakuja juu. Tunakuja juu. Hata na hivyo tunakwenda Cup of Nations. Akina dada tunawapeleka Cup of Nations. Waona? Hata na hayo madeni. Hii miaka 4 tunataka tu stabilize hiyo ship. Iwe sasa imekuwa solid vizuri, ya kwanza. Ya pili ni mambo ya sponsorship. Tumeona kwamba mwaka uliopita tuliongezea sponsorship, lakini hazitoshi. Hazitoshi. Covid ikiisha tunataka tuone kama tunaweza ongezea partners, kitita kiongezeke. Na hapo kwa mambo ya kitita unasikia kuna kelele. Kitita kiongezeke ndio increase. La tatu ni mambo ya youth, tulikuwa tushayaanza. Kila mwaka tumeregister 17,000 mwaka wa kwanza, 25,000 mwaka wa pili. Yale maslahi ya mchezaji, yale tumeongelelea kuwalipa pesa zao, yale tumeongelelea kwamba hawa vijana wadogo tumewapatia opportunity ya kucompete, tumewapeleka Spain, tumewapeleka England wamecheza football. Tunataka sasa tuje tupange mkakati tuongezee, kwa sababu haitoshi bado Makori. Football Kenya ni kubwa, turudi katika grassroots na hawa sponsors wetu, tuongezee footballs, tuongezee na viatu, tuongezee na uniform, zile ingredients za mchezaji kucheza kandanda. Akianza pale chini miaka 9, miaka 12, awe na uzoefu, na tuongeze hiyo coaching. Then coaches wetu sasa tumewatrain wale 2,000 nimekuwa nikiongelea, tuwaongezee na shahada, ndio wawe katika hali ya juu tukiendelea mbele. Miaka 4 tukiingia pale 2025 tukifanya hayo nitaridhika. Kuna mengi hatuja accomplish kwa sababu ya hii kelele hawa watu wa usiku na hii mambo ya kunishika mguu nikitaka kutoka, na ni kawaida katika siasa. Hapo kwa madada kumekuwa na changamoto nzito sana upande wa mabinti. Ligi yao haijakuwa tisti. Mwanzo marupurupu yao wengi wanadai hadi leo hii, akiwemo Yesi Akida, na ndio maana hakuwahi kurudi tena katika timu ya taifa. Ndio kulikuwa na madai yeke ieleweke. Katika kandanda ya wanadada niliwapata kama hawana uniform. Wale jamaa wa usiku walikuwa wanatumia uniform ya vijana kwa wasichana. Walikuwa wanalala kwa changing room Kasarani nikija. Walikuwa hawaendi mechi nikija. Dorin Nabwire katika career yake yote, one of our best players, alicheza mechi 6 peke yake nikija kwa ofisi. Nikija kwa ofisi, kwa huo mwaka ya kwanza tumewapeleka Cup of Nations. Tukawalipa shilingi 1,300 plus. In fact, Makori, katika hii shirikisho 33% kabla AFCON ya pesa zetu zilikuwa zinaenda kwa wanadada. Tuka-establish nikija hawakuwa na ligi Makori. Ligi ilikuwa mnakutana pale Nakuru, mnacheza kaligi kadogo, mnaondokea. Sasa tukakuweka ligi, Women Premier League. Tukaweka nyingine chini yake, Women Division 1. Imechezwa sasa kwa hizo miaka, tukaanza kuwalipia kwa sababu football ya wasichana ni special. Tunawalipia kiwanja, tunawalipia ambulance, tunawalipia vitu zote isipokuwa mshahara. Wanakwenda pale. Kwa mara ya kwanza mwaka uliopita, tukawapa kitita cha 750,000 kuwapatia boost. Pesa ya FIFA kuwasukuma kuwapatia boost. Tumefanya mengi sana kwa kina dada. Mwaka uliopita, mwaka 2018, ni CAF ndio walituondoa pale. Kama sio hivyo kwa mara ya pili tungekuwa Cup of Nations. Sasa tukiendelea mbele na kuhakikisha hivi, hawa kina dada wetu tumepata team second generation. Wamekwenda pale Turkey kucheza na team za World Cup zile ziko juu, wakaonyesha umahiri wao. Miaka inayokuja wewe ushasikia Kenya imeenda tournament international ya wasichana? Haijawahi. Ndio nakwambia katika wasichana tumesonga mbele hata zaidi hatua kuliko vijana katika shirikisho yangu. Hizi miaka 4 zinakuja tuko na women program ya FIFA ya leadership, makoch wa grassroots. Tukapia tufungue center of excellence ya wasichana ya football. Tuko nayo. Tuendelee kufanya kazi na haya mashule kuleta hii generation nyingine. Sasa umeona Gentrix Shikangwa, msichana ametushindia Sekafa hapa, akipiga bao kweli pale, akifanya mambo yake, msichana mdogo miaka 18 19. Haya mambo hayakuwepo na wale jamaa usiku. Ndio nasema ni kama usiku na mchana, tumeleta mchana na mchana tutaendelea kufanya haya mambo waziwazi tukiwaelezea Makori.
Martin Moses, huyu ni mchambuzi wa soka, anasema muulize Nick kuhusu soka kina dada. Ndio hiyo nimeiweka, hata sikuwa nimeona kauli yako hapa. Tukihitimisha, shirikisho la mpira miguu duniani FIFA litatoa kitita fulani kwa faida ya kukabiliana na COVID-19. Labda ngapi mtapokea ama mshapokea ama mipango ikoje? Hatujajua, kwa sababu FIFA walituitisha data. Wakauliza mna ligi ngapi, wachezaji wangapi, makocha wangapi, referees wangapi, walikuwa wanapata nini, walifanya nini. Naelezwa katika FIFA kwamba kuna mkutano mkuu mwezi wa 6, tarehe 26, watakalia hayo mambo chini kujiuliza ni kipi wanachoweza kufanya katika football kwa nchi tofauti. Alright? Hivi sasa hatujui tutapata nini wala ni ngapi. Lakini kwamba FIFA kupitia Gianni Infantino wameweka mikakati kwamba wanataka kufanya kitu kuhusu haya mambo, na tukipata tutakueleza tena. Tunasema tuko kwa mchana sisi, si kwa usiku. Tutakueleza tena hapa kwa show yako Makori, tukuambie mambo yalivyokuwa. Labda pande yangu summarize ni kusema hakuna kiongozi, wazungu wanasema worth his salt, ambaye hataenda DCI, ambaye hataenda Hague. Lakini kuenda Hague haimaanishi kwamba utakwama huko Hague. Hakuna kiongozi ambaye worth his salt atakosa kuongoza kwa sababu kuna kelele. Sisi ni shirikisho la kwanza kurudishwa kwa kura kwa mara ya 3. Halijawahi fanyika. Na bado tuko tisti vile unasemanga, tumesimama strong. Nataka kuambia supporters wetu waendelee kusimama strong. Tusiwache hawa makatelo wa usiku warudi kuharibu haya mambo tena. Wao wanaona kwamba kuna mambo ya kuharibu na ya fedha, ndio maana wanaongelea kila wakati. Sisi tuko sawa Makori, tutaendelea kuyafanya na kutengeza. Na hii kura Makori, nimekuambia tena kwa mara ya 3, pale Kasarani ndio mganga italia, my friend. Ilie itakuwa starehe zaidi. Lakini Rais wa FKF Nick Mwendo, asante sana kutenga muda wako kuja hapa nyumbani, au sio? Kabisa. Nashukuru. Simu wataendelea kupiga, zilikuwa nyingi sana jana, nimeziona zikiwa nyingi. Kabisa. Watakutafuta tena leo, lakini mambo lazima tuendelee kufanya kazi. Kabisa. Huyu anaitwa Mugendi, ni afisa wa soka katika eneo la Pwani, anasimama sasa katika baraza kuu la FKF. Anasema amefuata kwa karibu sana akiwa kaunti 001 maeneo ya Mombasa. Ndio hao delegates. Ndio hao delegates wala nimekuambia. Pia wewe Makori waweza kuwa mmoja. Chunguza hapo ndani. Huyu anaitwa Pastor Bran Mokua aka Pastor, anasema amefuata kitu kwa karibu sana, moja kwa moja kutoka kaunti ya karibu na kwangu kule Kisii. Shughuli nzito hiyo. Kwa hiyo chukua ili gazeti, ingia karantini, angalia mambo yako. Ili ni la nakala hii ni ya jana, alafu sasa inakuja nyingine kesho Jumamosi. Linatoka mara 3 kwa mpigo kwa wiki, Jumamosi, Jumanne na kila Alhamisi. Yoshua Makori kiniita mwana sport na ridhika zaidi. Mimi sasa napiga pasi ya pembeni kushoto kwake Kate, maeneo ya Nation FM, afanye mambo yake, na mimi naamini kwamba ipo siku tutaja kutema madini ya kandanda katika radio. Kwa sasa Kate, tuko back live kwenye Nation FM na pia kwenye NTV. Sasa Makori, nilikuwa nasikiza discussion yako pamoja na Nick Mwendo. Naona unajua kucheza vile inafaa, lakini sisi hapa tunajua kuangalia radio, kucheza radio vile inafaa. And one of the most exciting things ni kwamba tutakuwa tuna interview Sauti Sol, wako na album mpya inayoitwa Midnight Train, lakini nyimbo yao mpya inaitwa Insecure. Tutakuwa tunaangalia pamoja na wao vijana wengi wanakuaga 4, kuna Bienami, kuna Savara, kuna Chimano, kuna Polycarp. Vijana wamefanya kazi mzuri for quite a long time, wameturepresent Africa nzima na pia hapa Kenya. Nataka kujua kama tumewapata ili tuongee mambo yao, na pia najua mziki wao unakuja, tuko na mziki tutakuwa tunasikiza kwanza, na pia tutakuwa tunaangalia ni vipi wameweza kulast this long.
Yes. So Savara, Chimano, I want to know where the rest. Mwaficha wapi? We're supposed to be a whole crew of 4. Wapo wengine wako wapi? I want to know. Tukianzia pale nataka kujua kama nawapata ndio maana tunaongea na director hivi. Yes. So Savara, Chimano. Savara Chimano, it's really great to have you here on the live of NTV Sasa. Quick question, where is the rest of the crew? I know everyone is in their whole separate, your social distancing. So I was wondering, where is the other crew? Wako wapi? Savara Chimano, it's really great to have you here on the... Yeah. Sauti Sol are just getting ready ndio tusikizana vizuri, lakini tutakuwa na wao wakituambia wimbo wao mpya and all about their new album. Stay tuned to NTV Sasa. These are very unique times we find ourselves in as a nation. We have never been in on this road before, but we believe that it provides us with a great opportunity as Kenyans, as a people, especially as a religious community, to help everybody look up to God. The things that are happening are not unusual and are not unknown to God, but it is how we respond to them that will make a difference. And so my call to each and every one of us is that instead of panicking, instead of passing on messages that bring discouragement, that bring despondency, that cause people to panic, that we should instead help each and every person to lift up their eyes to God, who alone is able to take care of this situation. Here at NMG, we are working very hard to ensure your favorite publications, Daily Nation, Business Daily, Taifa Leo, and the East African are readily available. In a bid to support the efforts to prevent the transmission of COVID-19, NMG has ensured our staff, our distributors, and their staff adhere to set guidelines. At our printing plant, all staff are required to wash their hands before entering the factory and must be wearing a mask. All workers either change their clothes on entering the factory or wear an overcoat. We are keeping doors open to avoid our staff touching door handles repeatedly. With our automated printing, contact with the newspaper is kept to a minimum, and at the packing process, the staff observe social distancing. Vehicles used to transport the newspapers are disinfected daily before the newspapers are loaded, and our delivery staff all wear masks and wash their hands regularly. Our vendors ensure that they sanitize every time they handle money and wear their masks at all times. NMG is proud to be able to safely meet your information needs. Stay safe, stay informed with our favorite NMG publications. He's considered one of the most lethal lyricists of his generation. Milioni from 10 bob. An eclectic performer with a number of positive messages, Giuliani joins us this Friday. Nilibend knees, nika touch heaven. Imagine, hivyo ndo muingianga kwa klabu. Having broken the internet with his smash hit Wajinga Nyinyi, Wakini snipe tonight, si mnajua ni kwa nini. People have been asking for him, and finally he breaks his silence in this exclusive. I'm talking about King Kaka. Goodbye, my friend. My friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. An actor, director, singer, songwriter, the multi-talented Tokodi will get a hot seat on the trend. All this and more only on the trend right here on NTV. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners.
It's me, Agatha. All right, I'll give you the money. But only to you, and not to Rocco. I don't trust that guy. Where's Ginny? She's been staying with her mother's close friend. She'll be safe there. I need to finish whatever we started, Dad. So where's the money? I have it with me. I'm not giving Fabian the money, just to you. As soon as I get the money, I want you to finish off Adele. What about Fabian? I'm going to do what has to be done. We don't have to split the money with the old man. We'll just take a step ahead of her. Agatha believes I'd keep my end of the deal. And I also know that she won't risk her mother's life just for the money. What? Well, what else? Of course they're going to take the bait. I know how scary this all is, but it's something that has to be done. We can be strong together because we're sisters. This is so thrilling. Aren't you all done yet? Yes, we're done. Sisters! Shaweka bando na mgoja umi mwalimu anapambana yule dada Tanga ni mwafulia kofia wametoa sanitizer za iliki yani ukipaka You need to be ready for this week's show because just like last week's, we're taking it up a notch. Yes, Cardi B and Nicki Minaj are going to be going head to head to see who takes the crown on hashtag Tin Republic NTV. DJ Bash and the ones and twos, and you can send in your request prior so that he has you on lock soon as we start the show. Great conversations from all our guests, and of course you too can get involved, and all you need to do is send in your questions. If you have any comments, if you want to send a shout out, all you need to do is grab your phone, send us those videos via our DM. This is hashtag Tin Republic NTV. See you guys on Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. This is the time to make sure every table in Kenya has food on it. Dial *126# to transfer your bonga points now so they can buy food and necessities at any outlet with a Lipa na M-Pesa till. Safaricom is for you. By then nilikuwa nafikiria ni mbot. Kidogo unasikia ati pia dem anataka kuimba. Dem gani? Huyo yuko hapo anaosha vyombo. Kumbe. Ani alikuwa tu ana bring the house down yani all the time. Like she's half naked on TV. The things that your sister is doing is demonic. Akani block kila mahali na akachange namba yake ya simu. Alikuwa na a presence, alikuwa na an aura of kupendwa. Sijaona mtu akiwalk away from pesa hivyo. Wewe uko hospitali, hauwezi toka, huwezi enda kupumzika. Imagine mamako anazikwa, mama yako anazikwa. Huwezi enda kupumzika. She never lost faith in God. And that's a big thing that kept her going. She's a miracle. This is NTV. Na tumerudi kwenye mtandao. Kwanza tuseme pole kwa the mess up kidogo. Tumetoka radio tumeingia kwenye TV. Tunaongea na Sauti Sol, one of the biggest bands ambayo imechukua usukani huku kwenye nchi yetu, na pia kuonekana dunia nzima. Waliingia kwenye Universal Music Group recently, na pia wameweza kufanya album yao mpya Midnight Train. Tuko na Chimano na Savara with us on Skype. Tuko nao tunaongea nao uno kwa uno. Najua pia tutakuwa tunauliza mambo ya your new song Insecure. Wacha tuingie kwenye nyimbo yenyewe. How do you feel about the new song Insecure? Tumeshtuka kidogo kwa sababu we did not expect for you mtoe wimbo ambayo inasema even the word insecure. Inatuambia nini? What does the song tell us? Wimbo it's just about insecurities kwa sababu kila binadamu wako na zile vitu ambazo inherently I don't know, maybe it's how they've grown up. Wakijiangalia ni kama wanaweza kuwa wanajidharau, ama wanaona ni kama they are not good enough, or they just the jump to try and start something because you're critical that what will people think. Na insecurities, everyone goes through insecurities. Kwa hivyo, you know what, why not write a song about insecurities? Because it's the truth. Especially, I guess even men don't talk about insecurities. Wanaume waongelele insecurities zao sana. Lakini kila mtu akona insecurities, for sure. Wacha niwe wa kwanza kuuliza Savara, what is your biggest insecurity? You're one of the people who have been quiet about your relationship. Umekuwa umenyamazia. What is your biggest insecurity kama unaweza taka kuambia wa Kenya? My biggest insecurity?
Insecurity yangu is just to be under me, like being misunderstood. Inawanga my biggest insecurity in terms of just the way I express myself, in terms of how I do things, in the way I do, the way I speak. So insecurity yangu inawanga kubwa hiyo, inawanga major sana. Ile unajishukuru tu, yani kwa sababu being born in Africa, especially being born in East Africa, where kila kitu ni, because of religions and norms and traditions, expression is very suppressed. Okay. Unanipata? So insecurity yangu kubwa inakuanga ile, sometimes inaweza express ile too much, alafu watu wakose kunielewa. Hiyo tu. Kwenye Kiswahili tutaiita kutoeleweka. Savara's insecurity anasema kwamba kutoeleweka kitu kawaida kwa watu wengi. Mtu asipoeleweka anaweza kuwa haelewani na watu wengine, anashindwa kwa nini anaingia kwa vita. Lakini Chimano, wacha tusiingie kwenye insecurities sana. Kwenye kimziki, Midnight Train yenyewe ina nyimbo ngapi? Already nimesikia Brighter Days, nimesikia Insecure. Ni nyimbo gani nyingine tuna expect kwenye Midnight Train, hiyo album yenyu mpya? Nyimbo ni nyingi. First of all, kuna nyimbo ambayo inaitwa Midnight Train. Yeah. The album title itself. So expect that, kwa sababu album release ni on June 5th, sorry. So kwa hivyo expect the song Midnight Train kuwa released on that day. And other songs, tumefanya collabo na India Rich, tumefanya collabo na Motima, na pia tumefanya collabo na wasanii wetu wa Soul Generation. Kwa hivyo hii album is just a true I feel yani an honest artistic expression. Yani we tumekuwa tukitayarisha kufanya album kama hii for the last couple of years, kwa sababu tulikuwa tunajifundisha kuproduce vile ambavyo tunaweza even our visuals, vile ambavyo tunaweza just take control of all our stuff. Na pia kusaini na Universal pia ili tupatie tu platform, a bigger platform to be able to express ourselves. Kwa hivyo hii album it is the truest artistic expression of Sauti Sol. Inaonekana ni kitu walikuwa wamepanga for a long time, kwa sababu ukisikiliza Midnight Train nyimbo zote zilikuwa zimepangwa, si kitu ilitendeka jana na waka release leo. Na kuna kitu tutakuwa tukiona ikiendelea for the longest time, tunawaita boy band, lakini kuna kitu kipya siku hizi inaitwa boys club. Niulize Savara, yenyu ni boy band, ni boys club? Wow. Yenyu ni boys band, boy club, you know? Tueleze. Boys club. Yenyu ni boys club ama boy band? Nataka kujua kama yenyu ni boy band ama ni boys club. Yetu tunaweza ita mchanganyiko maalum. Mchanganyiko maalum. Mchanganyiko maalum. Mchanganyiko maalum. Sisi ni family, tumekuwa together for 15 years na napenda tunaweza ita boy band. Vile unaweza ita Soul Family, Soul Generation, Sauti Sol, vile ambavyo una feel ni right, lakini sisi ni familia tu. Yeah. Nakwambia familia ya kimziki ya Sauti Sol tumeijua kwa miaka mingi sasa, na even kwa hii mwaka ya 2020 umetuangushia album mpya. Thank you so much Savara and Chimano. You can sing along to the song as we sign out. Mimi nasema shukrani sana kwa kuwa na sisi kwenye radio na pia hapa NTV sasa. Imekuwa such a great time. Tutapatana same place, same time. Savara, sign us out mkituimbia Midnight Train Insecure as you sign out. Muenda swimona t-shirt and you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah. Juu chini ya maji sini majini na kipolisi. And your body is a movie. And I hope you feel the same, but you're insecure. Thank you NTV, we love you. Thank you and thank you nation. Tunawapenda sana. Thank you so much guys. Much love to you guys. Thank you for the support. Tunawapenda sana. You've been with us throughout all these years. Na bado mko hapa na sisi. Mapenzi tele maalum, everything. Asanteni sana for the interview. Sana. Baby, you're so insecure. Yeah, I'm insecure. Oh, bye. I'm so insecure. Musomanga message ukiniachia phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it.
Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni matatizo tunayo sisi. Lazima tujaribu kuyatatua matatizo kwa kuangalia wazazi wetu na kufunga Ramadhani hii kwa njia aitakayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani inatuaga ikiwa leo ndio Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu mtukufu Ramadhani. Hasara kubwa kwa yule ambaye amepuuza mwezi mtukufu Ramadhani. Hasara kwa yule ambaye hakufunga mwezi mtukufu Ramadhani inavyotakikana kufunga. Hasara kwa yule ambaye hakufanya ibada zinazotakikana ili hii season ya mwezi mzima huu akapata mavuno. Faida ya mwezi huu wa Ramadhani, ikiwa utafunga siku 29 au 30, tuambiwa katika dini kwamba unalipwa malipo ya miezi 10. Ni thawabu za miezi 10. Kwa hivyo ikiwa utafunga siku 29 au 30, malipo ni yale hayapungui. Siku moja unalipwa mara 10. Mwenyezi Mungu si bakhili. Lakini hasara itampitia Muislamu. Watu waswali majumbani, wengine watazama karata nyumbani, wengine watazama michezo mingine nyumbani, wengine waangalia barnamiji chafu nyumbani. Hii ni hasara. Unapeleka macho yako aliyokupa Mwenyezi Mungu kuangalia mambo mazuri, wewe unaenda kuangalia yale ambayo Mungu hayataki uangalie. Mungu amekupa ulimi wako uyatemke mazuri, uende kutushi watu na kutukana watu. Somo yako iko wapi ndugu zangu, ndugu yangu Muislamu? Mungu amekupa mikono ufanyie kazi ya halali zako, uende kunyang'anya na kupiga watu na kudhulumu watu. Makosa ndugu zangu. Kwa hivyo hata kwenda kusikia watu watushiana ukasikia. Tena tuangalie kitu kimoja ndugu zangu, kwa jumla hizi simu ni neema Mungu ametuletea pia, lakini ukitumia vibaya wapata madhambi katika msimamo wa kidini. Unaletewa mathalan clip ndani na matushi matupu, fulani mtukana fulani, na wewe ukaona raha kwamba kuwasambazia wengine, una madhambi wewe ndugu yangu. Kila anayesambaza ana madhambi, kwa sababu yale ni maasi. Watu kutukanana, watu kutushiana, haifai. Toa nasaha, ikiweza toa nasaha kwa wenzako, mpe nasaha njema ili ajue afanye nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndugu zangu, wallahi tukizungumza haya, ulimi washindwa kuzungumza au kutemka namna ya kuuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa tarawih, mwezi wa ibada, mwezi wa Qur'an, mwezi wa kusoma Qur'an, mwezi ambao kwamba Qur'an hili iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Injil iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Taurat iliteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vitabu vyote vinne vitukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viliteremshwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, zote vinne kwa siku mbalimbali. Kwa hivyo nini? Ili mwanadamu arudi kwa Mwenyezi Mungu. Na lau tungerudi kwa Mwenyezi Mungu, tukayafuata yale vitabu Mwenyezi Mungu ametuletea, yale kwa Mungu anayataka, hatungepata shida hizi na tabu hizi tulizonazo leo duniani, kwa sababu tumewacha mwelekeo wa Mwenyezi Mungu, tumeshika mwelekeo wa wazungu, tumeshika mwelekeo ambao kwamba si wetu sisi, ambao kwamba hautuhusu, lakini tufuate madamu wale wafanya na sisi tufanye. Hatuendi hivyo hata kidogo ndugu zangu. Uliumbwa na Mwenyezi Mungu, ukawekewa sharia na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo lazima wewe mwenye kufuata zile sharia azitakazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi huu tusimama kuuaga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hali kwamba roho za huzunika. Hapa kuna sampuli mbili ndugu zangu. Kuna wenye kufurahika na kuna na wenye kuhuzunika. Mwanzo wa Ramadhani haijaingia, kuna watu wanafurahika mno, wanatarajia Ramadhani ije haraka waupate, ili iwe ni season yao ya kufanya kumwabudu Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi, na kutoa sadaka nyingi zaidi, kutoa zaka, kusoma Qur'ani, kusaidia watu, kumchaja Mwenyezi Mungu wakati wote. Watu wanafurahika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kuna wengine Ramadhani yaja, kula moja funga hasira sasa. Haya, sasa mwezi wa taabu waja. Yani imekuwa mwezi wa taabu hasa. Tutapata katika hizi ndugu zangu. Ni mwezi wa taabu hati huu. Mwezi wa shida, mtu akaenda njaa masaa 13, 14 akaenda njaa. Ndugu zangu, kuna wenzetu kule Europe wanakana njaa masaa 18. Sisi 80 hapa kwetu Afrika. Hapa hatuzidi masaa 13 na nusu labda 14. Hatuzidi hapo sisi.
Ikiwa tutafungua, tuanza kufunga saa 11:15 kwa mfano mpaka 12:30 dakika 2-3. Kisabu masaa mangapi? Wenzetu wanafunga sino swala tarawih bado hawajafungua, wao bado kwa ni mchana masaa 17-18. Kwa hivyo shukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuna watu wanafurahika kupokea Ramadhani na kuna watu wanakasirika kupokea, hawana raha na Ramadhani. Basi tu hawana la kufanya. Na ukifanya ibada kiuvivu ni makosa katika dini. Ibada ipokee. Wewe umeitwa na Mwenyezi Mungu, umeletewa neema hii na Mwenyezi Mungu. Kwa nini wakataa mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Leo lao utaitwa na rais kwamba wewe jina lako limeitwa, utakwenda State House kesho, furaha na kutangaza dunia mzima. Meitwa na rais mimi, meitwa na prime minister, meitwa na nani? Yaani wa furaha. Lakini Mungu amekuita na amekwambia ukinifuata hili, ukifunga vile nitakavyo mimi, na nitakulipa malipo ambayo wewe mwenyewe huyajui utalipwa nini. Mwenyezi Mungu asema katika hadithi al-Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu, Mungu asema, na mimi Mungu ndiye mwenye kulipa. Na Mungu si bakhili, Mungu halipi moja kwa moja hata kidogo, hata mara moja halipi moja kwa moja. Hakuna mara Mungu amelipa moja kwa moja hata mahali pamoja. Mungu analipa kuanzia 7, kuanzia 10, kuanzia mpaka 700 kwa yako moja uliyoifanya. Kwa hivyo wale wenye kufurahi kuingia Ramadhani wanafurahi, na wenye kukasirika kuingia Ramadhani wanakasirika. Na sasa hivi leo tarehe 29 katika hesabu zetu, Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani, mwezi mtukufu Ramadhani, kuna watu leo wanafurahi. Pengine leo kesho ni Eid, furaha. Yaani wafurahika wewe kuondokewa na neema. Furahika kuondokewa na misiba, sio kuondokewa na neema. Kwa hivyo kuna watu leo wanafurahika kesho Eid, au pengine kesho kutwa Eid Jumapili. Watu wanafurahika namna hiyo. Usifanye hivyo ndugu yangu. Na kuna wengine wana huzuni kwa kwamba zile neema ambazo Mungu ametupa zaondoka, hatujui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutulipa nini. Kwa hivyo hasara kwa yule ambaye hakufunga mwezi mtukufu Ramadhani. Tukijua kwamba mwezi mtukufu Ramadhani umalizika, kuna ibada ya kufunga baada ya Ramadhani. Tumesema sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufunga Ramadhani kisha akafuatisha siku 6 baada ya Ramadhani katika mwezi utakuja, mwezi wa Shawwal, mwezi wa 10 katika kalenda ya Kiislamu, siku 6 baada hii unalipwa malipo ya mwaka mmoja pamoja na Ramadhani. Ramadhani tumesema miezi 10, na zile siku 6 unalipwa miezi 2. Na unaweza kufunga zote pamoja kuanzia baada ya Eid, lakini unaweza kufunga zote kwa mara moja, au ukipumzika leo ukapumzika kesho, hii inafaa. Bora katika ule mwezi unafuata wa Shawwal uwe ni mwenye kuweza kufunga siku 6. This is NTV. I get a girl from my yard, we get big back away, they make me feel amazing, girl. I get one way they give me things. Miamka nishaweka bando na mgoja umi mwalimu anapambana yule dada. Tanga ni mwafulia kofia, wametoa sanitizer za iliki, yani ukipaka You need to be ready for this week's show because just like last week's, we are taking it up a notch. Yes, Cardi B and Nicki Minaj are going to be going head to head to see who takes the crown on hashtag #TinRepublicNTV. DJ Bash on the 1s and 2s, and you can send in your request prior so that he has you on lock soon as we start the show. Great conversations from all our guests, and of course you too can get involved, and all you need to do is send in your questions. If you have any comments, if you want to send a shout out, all you need to do is grab your phone, send us those videos via our DM. This is hashtag #TinRepublicNTV. See you guys on Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. This is the time to make sure every table in Kenya has food on it.
Dial *126# to transfer your bonga points now so they can buy food and necessities at any outlet with a Lipa na M-Pesa till. Safaricom is for you. Buy fresh mboga, vegetables, foodstuffs, meat products, bakery products, detergents, all clothing and footwear, books, board games, gym accessories, households and cookery online. Kindly visit tuskys.dpo.store to place an order and get delivered to your doorstep. Pembe Flour, your most trusted quality brand for over 3 decades, has a new look now. This new pack is available in all leading supermarkets and outlets. It's still the same flour. Great taste, so you can cook and bake all you love with Pembe Flour. Pembe yangu ni poa. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. This is NTV. Thanks again for joining us on this installment of NTV News at 1. My name is Dibala Naya. With a motion to remove the Senate Deputy Speaker Kithure Kindiki set to be tabled this afternoon, the Njuri Ncheke Council of Elders have come out to defend him against the motion to oust him. The elders, led by their national chairman, Linus Kadera, and the National Organizing Secretary, Josephat Murangiri, want the president to rethink the motion on grounds that it is targeting the Meru community. Na hiyo mwisho nimeenda Mbongi Bwana Kindiki, tungiomba tu Mheshimiwa Rais asikie maoni ya wasee wa Njuri Ncheke, hata tuketi na Kindiki ndio hii msaada isiende Mbunge, sababu hiyo kiti amepewa ya Deputy Speaker ni yetu kama wa Meru. Kwa hivyo tunamuomba kwa heshima kuu kama wasee, hata pia tuketi na Kindiki arundi kwa serikali, kama ametoka kidogo, kama ametoka tumrudishe kwa serikali. Truck drivers plying the Busia and Malaba border points along the Kenya-Uganda border have protested over what they say is discrimination and slow COVID-19 testing processes, claiming that they are yet to receive their results for 4 days after testing. Meanwhile, in Kirinyaga County, Joymax maize milling factory in Kutus has been closed down for 4 days after one of its truck drivers tested positive to COVID-19. The frustrated truck drivers along the Kenya-Uganda border have called on President Uhuru Kenyatta and his Ugandan counterpart Yoweri Museveni to come up with a lasting solution of how COVID-19 tests are conducted at the border, adding that the process is discriminatory because each side of the border prioritizes its citizen drivers rather than first come, first served. Tulipimwa pale Uganda, mpaka saa hii hatujapata majibu. Tukiingia pale kwenda kutafuta hiyo majibu, wanasema turudi na corona yetu wapi? Kenya. Nimepimwa saa hii ni mara 7 na hakuna matokeo imeshaikuja hata moja. Mimi ni driver, natoka hapa mpaka South Sudan. Ukifika pale Legu hauwezi pita kama una ile karatasi. Hakuna duka yenye unasimama hata ununue soda. Ukisimama kwa duka wanakushout wewe ni corona, wanatoka na mawe.
The staged protest from the drivers resulted in a snarl-up of trucks stretching over 10 kilometers on both ends of the border. In addition, the Kenyan drivers claim that they are being harassed by Ugandan locals who are accusing them of importing coronavirus disease. In Kirinyaga County, a maize milling factory named Joymax, located in Kutus, has been closed down for 4 days after a truck driver who had transported maize from South Sudan to the factory tested positive for COVID-19. The governor said that all the 35 members of staff who are on duty have been sent to mandatory quarantine, whereas 2 county workers who were manning the Sagana cess collection point have also been quarantined. Wakati huu tungetaka tu kuhakikishia watu wetu tusipanic, there is no cause for alarm. Yeah, the situation is under control. Deputy County Commissioner Gisharu said that the county multi-agency team acted first to ensure that the patient was intercepted before getting further into the factory, which could have been catastrophic due to the huge number of people at the factory. Kutu's residents have expressed their dissatisfaction with the manner in which the case was handled, questioning why the driver was tested for COVID-19 at Malaba border on 17th of this month on his way from South Sudan and allowed to travel all the way to Kirinyaga County without the results. Judith Cherono, NTV. And high-profile delegations from Kenya and Tanzania are currently holding a diplomatic dispute resolution crisis talks at the Namanga border. This follows a cross-border transport row between the two neighboring states in relation to COVID-19 containment. Seth Olale is in Namanga right now and he joins us live. Seth, good to see you. What do you know? Well, good afternoon, Dubal from Tanzania. I'm actually at the Namanga cross-border point inside Tanzania, and that is where the meeting is currently going. Affair in terms of relations between the two neighboring countries, in terms of containment of the COVID-19. Who's in attendance for Kenya? We know that the CS for transport, that is James Macharia, is already here, and he has been accompanied by the CAS for health, that is Rashid Aman. On the Tanzanian side, we also have the Minister for Transport on the other, representing the Republic of Tanzania. And this, like I said, just follows, what has been a very difficult time in terms of for the transport sector. There has been issues to do with testing of both drivers at this particular busy border of Namanga. And so what we are hoping is that by the end of today's meeting, they will have a resolution and way forward. But even right now to join us is the CEO for the East African Business Council. If we could just move closer. This is Mr. Peter Mathuka. And Peter, this is a very important meeting because as East African community, it has been devastated by COVID-19, but even worse is the diplomatic row between Tanzania and Kenya in terms of easement of transport across the border. Are you seeing white smoke by the end of the day? Thank you very much. Of course, as the East African Business Council, which is the apex body of private sector in the 6 countries, we are very happy to see, of course, bilaterals happening. And that is in line with the treaty establishing East African community, that whenever there are issues, they can always be resolved together, all the partner states, or bilaterally, meaning that the countries that are affected. I don't at all agree that there is a diplomatic situation between Kenya and Tanzania. There is no diplomatic situation at all. It is only that there was a situation at the border. And I think that is why the partner states came together to see how to resolve this. Of course, and that's why the technical team from both countries, Kenya and Tanzania, were meeting this morning, and obviously the ministers will be, of course, be able to again meet and see how the way forward. But our key recommendation as business was that we need to have a very coordinated approach to combat COVID within the East African community, because we are a community of countries, and one aspect affecting one country is
affecting all the countries. Wow. And that is why we are here as a business community to ensure that we support and, of course, again, contribute to whatever discussions that are happening. And I can tell you for free that this is a good effort by the countries to come together and agree to resolve some of these issues. But I can assure you, I'm happy, I'm comfortable that the fact that there was an agreement to meet, it will be resolved. That is what we are hoping for both sides of the border. We're talking about Tanzania. Where I am right now, we just crossed the border entering Tanzania, and this is Namanga, but on the side of the Republic of Tanzania. Just to give you a clear picture of the background behind me, those are police officers from Tanzania. The ones in white actually are traffic police officers. Then you have the administration police officers, and also we have the National Police Service in Tanzania who are donned in blue suits. And so this is the situation here in Tanzania. We are hoping that that particular meeting that started about 2 hours ago will come with a solution. Remember that of all the 4 busy borders between Kenya and Tanzania, it is here at Namanga that actually is the busiest, ferrying over 3,000 trucks a particular day. And so the talks that are being done inside this particular custom hall offices in Tanzania are going to be key in the way forward as to matters diplomatic between the two states. Back to you, Dubali in studio. Many thanks indeed, Seth Olale, and we're eagerly waiting to see if we'll see that particular white smoke today as well. Right now also we want to head over to Parliament buildings where our reporter Ken Mijungu is standing by. Remember, today is a big day and everyone is keeping their eyes peeled and keeping out their ears to see the development in the House. As far as the ouster of the Deputy Speaker, this is Kithure Kindiki, is concerned. Ken, good to see you. What do you know so far? That at 2:30 p.m. precisely, the members of the Senate will be settling in their chambers right behind me to discuss this ouster motion, a first in the Jubilee government, because it's never heard of Speaker being or Deputy Speaker being ousted in this form, and especially engineered by the ruling party and the majority party. So, Dibal, at 2:30 we are told that the senators will be meeting here at the Senate to deliberate on arrangements have been made to ensure that they observe all COVID-19 regulations, to ensure that this motion sails comfortably. But to the substance of the matter, Dibal, this is the price for what they call not towing the party lines or disobedience or disloyalty to the party, Dibal, because Kithure Kindiki is a victim of circumstance, the prevailing circumstance at the Senate. This mask is really making a little uncomfortable, but I'll try and make sense through it. So Kithure Kindiki is a victim of party disloyalty and the prevailing circumstances where any renegade or rebel member of the Jubilee Party is seen as someone who is a rebel, if I may say so. So they're discussing that this afternoon and they expect it to sail through very smoothly, because it originates from the ruling party and majority of the senators are from the ruling party, in spite of the fact that majority of them have indicated that they are against this. They are not supporting what's about to happen. But remember, this precedent that has been created, Kipchumba Murkomen and Susan Kihika, they were ousted unceremoniously from their plum seats at the Senate. And Kithure Kindiki is not likely to survive this. The motion is being originated from his very party. And they have not even begun discussing who is supposed to be taking over from him. So this afternoon we are looking at that debate, and if he is ousted, then the next procedures will set in, whereby the Jubilee Party will now have to appoint another person with the support of the members of Parliament in the Senate to ensure that that seat is filled. And we already have 2 names being floated here and there. That's Sakaja Johnson, who may be a beneficiary, and there is also Margaret Kamar, who may also be a beneficiary of this seat once the Deputy Speaker is ousted this afternoon. So that's precisely what's happening here, Dibal. The senators, we saw a few of them walking in earlier in the day. We expect that to happen anytime from 2:30, and this is something that we'll keep tabs because it's the intrigues within the Jubilee Party. So definitely we're keeping our viewers up to tabs with this to see what exactly the next frontier after this happens to the Jubilee Party, if they are moving to the National Assembly, having done with the Senate. But let's see if that vote will sail through this afternoon, Dibal.
Before I let you go, Ken Mijungu, just briefly, you say that it is very unlikely for him to really survive this particular, of course, ouster. But we understand also members of Jubilee Party who are affiliated to the Deputy President as well. They are ganging up, I should say, to try and scuttle the whole process. Is that likely to also happen in terms of numbers when we speak of numbers? A difficult task because the same reasoning would have sufficed during the removal of the majority leader, Kipchumba Murkomen, and the whip, Susan Kihika. What will be the difference? The same people sitting at the Senate, the same people. Remember, it's party disobedience. That's what they're touting, and they're saying it stems from the fact that he did not attend the Senate PG that was called at State House. He disobeyed an order or a request by the president to attend the PG. So this is orchestrated right at the top, Dibal, and you know, this is a political system. The president wields the power and the spoon, the carrot and the big stick. Now, this is the time for the big stick, Dibal. So looking at the president, it's likely to sail through. Right, of course, we shall be doggedly following that story also in the afternoon. Many thanks indeed, Ken Mijungu. Now, at least 66 Tanzanian nationals who had been in quarantine in the country have been released to go back home. Coast Regional Commissioner John Elungata, who was at the Lunga Lunga border on Thursday, said that the foreigners had been arrested after using shortcuts to navigate their way into Kenya. Ken Mutai with that story and others making headlines at the coast. Communities living along the Kenya-Tanzania border in Lunga Lunga have been blamed for encouraging cross-border movements. The authorities say that some of the residents have been providing refuge for those using shortcuts to move between the two countries. Coast Regional Commissioner John Elungata, who visited Shimoni, Wasini, Vanga and Lunga Lunga border towns, ordered the local administration to immediately apprehend those breaking COVID-19 protocols. Elungata insisted that the guidelines are not meant to strain trade relations between the two countries, but to stem the spread of the virus. Wale wageni ambao umeshika hapa, walioingia kupitia kwa zile njia tunasema panya routes, ni watu 66 na mmewashika, wakatunzwa katika quarantine, wakaachiliwa wakarudi kwao. The Coast Association for Persons with Disability is raising awareness about economic effects of the coronavirus pandemic facing the disabled in the society. CAPD says that most of the persons living with different forms of disabilities have been neglected by the government, maintaining that they are the most vulnerable to COVID-19 infections. Serikali imegawanya chakula, serikali ya gatuzi imegawanya chakula, lakini hawa wenzetu ambao hawana uwezo wa kuona na kusikia, wala hawana uwezo wa kwenda kukimbilia magunia, hawa hawakupata, wala majina yao hayakuandikwa. At the same time, an exercise of removing the homeless from the streets and providing them with rehabilitation is going on in Mombasa. Those who are mostly targeted are those battling with mental illness or drug addicts, as they are being rehabilitated before reintegrating them back to the community. Tuko na facility ambayo tumepata pale MTTI ambayo tumepatiwa na serikali na inaweza kubeba wagonjwa 120. Kwa hivyo kila 48 hours tunapeleka 15. Elsewhere, the assessment of the COVID-19 impact made by the Northern Corridor Secretariat on transit transport in the Northern Corridor region indicate that the pandemic has negatively affected the transport sector. The Executive Secretary for Northern Corridor Secretariat, Omai Nyarande, says that responses to travel restrictions has hindered cargo movements across the region. We are seeing a general increase in cost of transport, which will eventually translate into the final products for the consumers. Omai says the Port of Mombasa has experienced an increased accumulation of released motor vehicle units which can't leave the county because of travel restrictions. Most of the vehicles have ended up in container freight stations as the owner bear the brunt of demurrage charges. KPA is expecting 8 motor vehicle carriers by next week. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. And that's the state of preparedness in Mombasa and the coastal region. We want to head over to Machakos right now, where also we're given to understand the Cabinet Secretary, Ministry of Health, this is Mutahi Kagwe, is expected to tour the county this afternoon to check the state of preparedness as far as combating COVID-19 is concerned. Our reporter, Vincent Odori, is standing by, and we cross over to him right now to just give us an update of what is happening currently. Vincent, good to see you.
Absolutely. The Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe is already here in Machakos County, and right now is at the Governor Alfred Mutua's office. And basically what is going to happen today is the CAs will be here touring especially the Machakos County COVID-19 Mass Screening and Isolation Center together with Machakos Level 5 Hospital to basically see the state and level of preparedness of the county as far as combating COVID-19 is concerned. You know, counties are also playing a very major role in terms of helping the national government combat really the spread of COVID-19, and Machakos County is one of the counties which is really doing and trying to implement certain measures to be able to really to flatten the curve. Basically, right now with me here, I am with the Director of Health Services, who is Halima Adan, to basically, she's the Director of the Health Nursing Services here in Machakos County. Basically, to give us, let me ask you, tell us the status of the COVID-19 here in Machakos County so far. Thank you very much, and thank you for having me here. In the county, we have about 200 beds for isolation. 122 are spread out in other various health facilities. We have about 12 beds in Kenani, that's Mavoko sub-county, about 16 beds in Kangundo, and 12 beds in Machakos Level 5. The Machakos Level 5 center is picked as the critical care isolation center. The other beds are spread out in other various health facilities in the other 9 sub-counties. At the stadium here, we have a capacity of about, the space can take up about 400 beds, but currently in this particular dome tent, we have about 100 beds and a few beds at the holding area in the screening area. So basically, this is a facility that is supposed to take the extra patients in case the situation gets out of hand and we get so many patients in our health facilities, we'll be able to take care of our patients. The ward currently can hold female patients, pediatric patients and male patients, and we have beds, we have monitors, oxygen concentrators, heaters to warm the place because at night it can get a bit cold, and we have facilities, ablution facilities within the stadia for the female patients and male patients, and the staff also have a lounge area, a place where they can get their meals, and a place where they can take their baths after work. Just my last question, give us in terms of figures, how many confirmed cases of COVID-19 do we have so far? How many are in quarantine facilities here in Machakos County? Okay, thank you very much. For COVID positive cases, we only have 2 patients. One patient is the patient who traveled from Kilifi, Tanzania, Mombasa, who ended up in Kathiani sub-county. The other one is a truck driver who tested positive at the Malaba border, but this is his home county. They are both being nursed at the Kenani facility in Mavoko sub-county. They've been asymptomatic, so they are stable, so we are just taking care of them as usual, and our staff are being quarantined at a hotel in Mulolongo. For quarantine, we have about 24 cases, 2 of which were reported by the public having traveled from Changamwe and Mombasa. We actually received one today who traveled from Changamwe and was reported in Masinga. The other 21, where 8 are female and the others are male, were sold mangoes to a lorry driver who turned positive in Taita Taveta. So the mangoes were sold from Mwala sub-county. So our surveillance officers managed to contact trace, and they are currently being held at the KMTC quarantine facility. Okay, thank you so much. Thank you so much. We'll still be here in Machakos County. And remember that today the health CAS will be able to issue his daily briefing from Machakos Level 5 Hospital here in Machakos County. And therefore, we'll be there to bring you up to speed with on what will transpire today as far as COVID-19 status in the country is concerned. For now, I'm taking you back to studio. Well, many thanks indeed, Vincent, there. Of course, you'll be keeping us apprised of this development in Machakos as well. We'll take a station break right now. When we circle back, we continue with more on the other side of a break. Don't go away. Remember to include the person's disability if and when reporting cases of COVID-19 involving a person with disability. National Council for Persons with Disabilities. Disability rights
are human rights. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Welcome back. The Ministry of Environment has set aside 400 million shillings to support public hospitals across the country in the disposal of medical waste during this pandemic. Speaking during the supply of color-coded waste bins and liners worth 80 million shillings at the Nakuru Level 5 Hospital, Environment Principal Secretary Chris Kipto says the ministry is developing a policy that will see every household separating waste before collection. Currently, the country generates more than 20,000 tons of waste per day, 2/3 of which is organic, the remaining third consisting of recyclable and non-recyclable waste. The disposal of single-use masks is also worrying, with fears that those working at dump sites might be exposed to the virus when sorting through the waste. But it becomes very, very timely and opportune for us to be here today in Nakuru, one of 4 counties that UNDP has supported with funding from the Global Environment Facility, the other counties being Nairobi, Mombasa and Kisumu, supporting 13 health facilities. NEMA has shut down an oil refinery for emitting high levels of toxic fumes. Following an investigation by the regulator, the Edible Oil Products Limited Company located in South B area was found to be causing air pollution that could harm public health. NEMA has since last week been stationed in the estate, measuring the air quality in the area after residents in the surrounding area signed a petition urging them to look into the matter. Residents had complained to NEMA that rising cases of illnesses such as nose bleedings and difficulty in breathing as well were due to the toxic fumes emitted by the company. The air quality in the area was found to have exceeded the tolerable limits. This factory was closed last year of air pollution issues, and this year also it seems like they're still emitting, they have issue with ambient air quality. So our team found out that the ambient air quality of this place is really wanting. We had received complaints from Eagle Plains, the neighborhood residents here, and that's why we sent the team here. So today we are closing down this facility because they are contravening Air Quality Regulation 2014. Thousands of Tana River residents living in the flood-prone areas have finally agreed to relocate to higher ground permanently. They're, however, seeking the recognition of their new homes by the county and the national governments. Currently, there are more than 48,000 residents, most of them repeat victims, have been affected by floods. With their homes now surrounded by water, their living standards at the lowest point, a section of residents from Tana River lowlands have finally given in to the pressures of their new reality and agreed to move to higher grounds. Sisi tumepata hasara nyingi sana. Miaka nenda miaka rudi, tunakuja hapo chini ya lami na tunahangaika. Hali ni mbaya sana. Vile mnaona hata ndani ya vijiji tunaingia na boti. Kwa hivyo wodi sita ya hii constituency imeathirika. The perennial rains have resulted to evacuations every other year. Ungependa sana kuendelea kushirikiana na wakuu hapa na pia county kuhakikisha kuwa tumechangia kubadilisha mambo ya hii janga kila siku, kwa maana saa hizi tunasema ni mafuriko, alafu tena tutaanza kusema ni ukame. Tunajua kuna mambo ya nzige, kuna mambo ya corona. As they gather their belongings, they are unsure of their future in the homes that they are moving to. Kusema kweli, sisi kama wananchi hatuwezi chukua ardhi ya serikali
kuivamia na kuishika, mpaka tungoje tuonyeshwe kwa watu wa bandi sehemu yenu ndio hii, ndio tunaweza kwenda kushika hiyo ardhi na kuijenga. They hope that they will be able to rebuild in the new area and even set up social amenities. Pangilio kila kitu, kama ni manyumba, kama ni shule, kwa sababu unahitajika shule, kama ni hospitali, ili watu wapate makao. The residents received assistance from the Kenya Red Cross, who also took part in the evacuation mission. Charity Mwangi, NTV. 15,000 face masks have been donated to the Nairobi Metropolitan Services by Unique Family Group, and they will be distributed for free in informal settlements. At the same time, a public sensitization campaign on COVID-19 was flagged off at Uhuru Park. Different county governments are taking measures to help stop the spread of COVID-19. From campaigns geared towards creating awareness of the virus to distributing protective gear such as face masks. The Nairobi Metropolitan Services received thousands of face masks set to be distributed in informal settlements. We are here donating 15,000 face masks of cloth to start with, to be distributed to the Nairobians to help tackle this pandemic and make Nairobi a safer place. This mask will go a long way in our fight against coronavirus, and these masks are specially made of cloth, which means that they can be reused after washing, so they'll be ideal for our informal settlements, for example Kibra, Mukuru, Mathare, Korokocho and others. We are doing mass testing in various sub-counties. We've put out a schedule. We want to ask people not to be scared of being tested. Knowing your status is extremely important so that you do not get to the point of infecting your family, your friends, and other people. And at Uhuru Park, a public sensitization campaign on COVID-19 was flagged off. The main intention of the campaign is to reach out to people within the estates in Nairobi and inform them on the importance of self-protection against coronavirus. This is the second phase of such a campaign, the first one having been successfully undertaken early this month. Phase 1 of this campaign was done in Kilifi, Migori and Siaya counties. But now the focus is in Nairobi, which has the highest number of infections. Sharon Baranga, NTV. Now, Kenya's expertise in technology continues to be affirmed, with two Jomo Kenyatta University students now emerging as the regional winners of the 18th Emerging Cup competition. Michael Mwaisa Kenyi and Kenneth Gishira emerged as the regional winners by using a robot that uses artificial intelligence to remove weeds from crop rows. That is Rosa Shuse. The innovation created with the help of technology firm Microsoft saw the students bag an award worth about 1.6 million shillings. The technology is set to help farmers eliminate the need for herbicides in their crops. A good one there. Congratulations. Let's buckle down to some sports where Hertha Berlin will look to build on their winning return to Bundesliga's action last weekend following the coronavirus suspension and avenge November's derby defeat by city rivals Union when the pair met on Friday in the German capital. Union, the side from the east of Berlin, pulled off a famous 1-0 win over their West Berlin rivals when the teams met for the first time in the top division this season. The return match at Hertha's Olympic Stadium home will in normal times, should say, have been a 74,000 sellout, but it will now be played with
I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. With DSTV Now, you open up a world of possibility where your entertainment is ready for you anytime and anywhere. To get connected, ask your parents to go to the App Store, hit download and log in. Incredible! Incredible! And while they're there, with DSTV's parental control feature, setting you up for the most fun and safest viewing around is as easy as 1, 2, 3. Amazing entertainment and learning, anywhere with DSTV. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Miamka nishaweka bando na mgoja umi mwalimu anapambana yule dada Tanga ni mwafulia kofia wametoa sanitizer za iliki yani ukipaka You need to be ready for this week's show because just like last week's, we're taking it up a notch. Yes, Cardi B and Nicki Minaj are going to be going head to head to see who takes the crown on hashtag Tin Republic NTV. DJ Bash and the ones and twos, and you can send in your request prior so that he has you on lock soon as we start the show. Great conversations from all our guests, and of course you too can get involved, and all you need to do is send in your questions. If you have any comments, if you want to send a shout out, all you need to do is grab your phone, send us those videos via our DM. This is hashtag Tin Republic NTV. See you guys on Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. This is the time to make sure every table in Kenya has food on it. Dial *126# to transfer